examinees. Peace could be established in society only with the attitude of accepting correct information, says State Minister for Information and Broadcasting Muhammad Ali Arafat. Iran to hold a runoff election on 5th July as candidates fail to secure a majority in the presidential race. And India facing South Africa in T20 World Cup final, both teams aiming to secure title. Assalamu alaikum, this is Tuli Komalikadas welcoming you all to News at 10. You have just heard the highlights, moving on to the details. আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, স্বাধীনতা এনেছি। এই স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে যদি আমরা এই দেশের মানুষের জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না আনতে পারি। Prime Minister Sheikh Hasina said the proposed national budget for the fiscal 2024-25 was not an ambitious one. She vowed to take Bangladesh one step forward through implementation of the new budget. The Premier said this while taking part in the discussion on the proposed budget in Parliament this afternoon. This is the largest ever budget on size of Taka 7.97 lakh crore in the history of Bangladesh, with Taka 2.65 lakh crore annual development program and 6.75% growth rate, she said. The Prime Minister said they have the capability to take the challenge of implementing the budget. The leader of the House said Bangladesh has reached a dignified position on the global stage due to her government's measures to ensure the country's overall development. কেউ কেউ বাজেটকে উচ্চ অভিলাষী বলেছে, কেউ বলছে ঘাটতি বাজেট। আবার কিছুক্ষণ আগে বিরোধী দলের নেতাও বললেন এই বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব না, বা আমাদের প্রবৃদ্ধির হার কমাতে হবে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি কমাতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং এই চ্যালেঞ্জ নেবার মতো সক্ষমতা আছে কিনা। মাননীয় স্পিকার, চ্যালেঞ্জ নেওয়াটাই তো আমাদের কাজ। আমরা তো চ্যালেঞ্জ নিয়েই চলতে চাই এবং চ্যালেঞ্জ নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছি। আমি মোটেই বাজেটকে উচ্চাভিলাষী মনে করি না। এই বাজেট বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আবার এক ধাপ এগিয়ে যাবে। দারিদ্র্যের হার যা ছিল 41 পয়েন্ট, সেখান থেকে আমরা নামিয়ে 18.7 ভাগে নামিয়ে নিচ্ছি। আর হতদরিদ্র যা ছিল 25.6 ভাগ, সেটাকে আমরা এখন কমিয়ে মাত্র 5.6 ভাগে নামিয়েছি। ইনশাল্লাহ হতদরিদ্র বলে বাংলাদেশে কেউ থাকবে না। আমরা 2030 সালের মধ্যে এই অতি দরিদ্র হার একেবারে সুন্দর কথা নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ। আমি মনে করি যে এই দেশটা আর পিছিয়ে যাবে না, যে যতই চেষ্টা করুক আর কখনো দেশের ধ্বংস করতে পারবে না। আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা সেটা পূরণ করবে কে? করবে দেশের মানুষ, আমাদের দেশের জনগোষ্ঠী। আমাদের জনগণ অত্যন্ত কর্মঠ, অত্যন্ত সৃজনশীল। কিছু কিছু মাঝখানে দুষ্ট প্রকৃতি থাকে, তো ওগুলো আমরা ধর্তব্যে নেই না। আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছি, সে যেই হোক দুর্নীতি থেকে কারো রক্ষা নেই। The Finance Bill 2024 passed today at Jatiyo সংসদ with some minor changes alongside keeping the provision for legalizing the undisclosed money at a rate of 15%. Finance Minister Abul Hassan Mahmood Ali moved the bill and it was passed by voice vote with Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry in the chair. Abul Hassan Mahmood Ali accepted some 16 minor proposals on the finance bill. The other 11 amendment proposals were rejected by voice vote. The finance minister accepted an amendment that reduced the highest tax rate. Ali proposed to increase the rate while placing the 7,97,000 crore budget for fiscal year 25 in the House. Earlier, opposition leader Jatiyo Party Chairman Ghulam Mohammad Qadir said the proposed budget was presented by keeping continuity of previous budgets. Taking part in the discussion on proposed budget, the opposition leader said the budget does not have any direction by acknowledging the existing economic crises of the country. At the same time, he also said some efforts are noticeable to identify some problems in the proposed budget.
The sitting of the House will resume at 11 a.m. tomorrow. Awami League General Secretary Obaidul Qadir said no one follows the Made in London program of BNP. The party has no objection to accept any slavery to get the state power, he added. Obaidul Qadir made the comments while addressing a discussion marking 75th founding anniversary of Bangladesh Awami League at Bangabandhu Avenue in Dhaka today. আমাদের সাথে বন্ধুত্ব আপনারা দাস হয়েও ভারতের সমর্থন চান ক্ষমতার জন্য আপনারা যে কারো দাসত্ব মেনে নিতে কোনো আপত্তি আপনাদের আমরা বন্ধু আছি বন্ধু থাকবো বিএনপিতে এখন আতঙ্কের নাম তারেক রহমান লন্ডনে বসে নেতা বানায় লন্ডনে বসে কর্মসূচি দেয় মেড ইন লন্ডন এই কর্মসূচি কেউ মানে Obaidul Qadir said BNP will receive befitting reply if they create any violence during movement. At the same time, he also instructed leaders and activists of Awami League across the country not to show power. করবেন না ক্ষমতার দাপট কেউ দেখাবেন না কাউকে ক্ষমা করা হবে না শেখ হাসিনা শূন্য সহিষ্ণুতার নীতি দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিএনপি নেতারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে লজ্জা করে না আপনাদের এক নম্বর নেতাই তো বড় দুর্নীতিবাজ এখন সরকার হটানোর আন্দোলন করছে পরিষ্কার বলে দিতে চায় করেন আন্দোলন তবে আন্দোলনে সহিংসতার উপাদান যুক্ত হলে খবর আছে আমরাও আছি মাঠে আছি মোকাবিলা করব বাংলাদেশের শত্রুদের দুর্নীতিবাজদের এটা আমাদের শপথ President of Dhaka City South Awami League Abu Ahmed Manafi presided over the meeting, which was also addressed by Presidium members Abdul Razak, Mofazil Hossain Chaudhry Maya and Kamrul Islam, Joint General Secretaries Mahbubul Alam Hanif and AFM Bahauddin Nasim, and General Secretary of Dhaka City South Awami League Humayun Kabir, among others. Foreign Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood said Bangladesh has achieved everything with the support of Awami League. He said Awami League always stood against undemocratic and evil powers and turned into their enemies in its thorny journey of 75 years. Dr. Hassan Mahmood made the comments while addressing a seminar titled Bangladesh Awami League and Bangabandhu, organized by Chattogram North District Awami League in Chattogram Press Club today. The Foreign Minister said Awami League leaders and activists, including Bangabandhu, were arrested after Ayub Khan declared martial law during Pakistani tenure. Ziaur Rahman and Irshad, both of the autocrats, also tortured Awami League after the independence of Bangladesh. Regarding BNP's comments of Prime Minister's recent India visit, Dr. Hassan Mahmood said some memorandums of understanding MOUs were signed during her India visit. No treaty was signed, but BNP leaders are claiming that some treaties were signed, he added. BNP নেতারা তো শিক্ষিত, চুক্তি আর সমঝোতা স্মারকের মধ্যে কেন পার্থক্য বুঝতে পারছেন না সেটি আমার বোধগম্য নয়। এবং সমস্ত সমঝোতা স্মারক দেশের স্বার্থেই করা হয়েছে। আমরা কানেক্টিভিটি বাড়াতে চাচ্ছি, সেই কানেক্টিভিটিকে আমরা আরো বাড়াতে চাই এবং সেই কানেক্টিভিটির সাথে আমরা নেপাল এবং ভুটানকেও যুক্ত করতে চাই। এটি এই অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্বার্থেই আমরা এটা করতে চাই। আসলে যাদের নেত্রী বলেছিলেন যে সাবমেরিন কেবলের সাথে বাংলাদেশ যুক্ত হলে বাংলাদেশের সমস্ত সিক্রেসি আউট হয়ে যাবে, তারা কানেক্টিভিটির মর্ম বোঝার কথা নয়। যেমন নেত্রী
তেমন তার সভাসদ। সেই জন্যই তারা এই সমস্ত আবোল তাবোল কথা বলছেন আর বিভ্রান্তিজনক। President of Chattogram North District Awami League M.A. Salam presided over this seminar, which was also addressed by General Secretary Sheikh Ataur Rahman, Vice Presidents of Chattogram North District Awami League Professor Muhammad Moinuddin, and Abul Kalam Azad, and Chairman of Jila Parishad ATM Piharul Islam, among others. The higher secondary certificate and its equivalent examinations will begin tomorrow across the country. A total of 14,50,790 students from 9 general education boards, madrasa board and technical board are expected to sit for the exams from 9,463 educational institutions at 2,725 centers. Out of the total examinees, 7,50,281 are male students and 7,509 are female students. All coaching centers have been instructed to remain closed from today until the 11th of August to hold the examinations without rumor and question leakage. The construction of Ashulia Elevated Expressway is progressing uninterruptedly. In the meantime, girders have been installed on the Ashulia Dhar elevated portion and slabs will be installed soon. The overall work progress of the project is 43%. The difficulties created over 3-kilometer power lines on Jirabo area are being solved. Experts said Ashulia Elevated Expressway will help ease communications between the north and south. It will help reduce traffic congestions in Dhaka largely. After being connected to Dhaka Elevated Expressway, there will be 7 ramps on the Ashulia Elevated Expressway and it will have 3 toll plazas. State Minister for Information and Broadcasting Muhammad Ali Arafat said the attitudes of accepting proper information will help to establish peace in the society. He said these at the Peace Ambassador National Conference 2024 at the Krishibid Institution in the capital today. The Hunger Project Country Director Dr. Badiul Alam Mojumdar presided over the function. BNP's Vice Chairman Abdul Awal Mintu, Communist Party of Bangladesh's former President Mujahidul Islam Salim and Jatiyo Party's Presidium member Major Retired Rana Muhammad Sohail, among others, were present. State Minister for Information and Broadcasting Muhammad Ali Arafat said all, irrespective of their political stances and opinions, have to be united on the issue of Bangladesh. সত্যটাকে স্বীকার করতে হবে, তারপরে আপনি আপনার মতামত দেন যে যেটা আপনার সাথে আমার ভিন্ন মত থাকবে। কিন্তু তথ্যটা যদি বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়, করে একটা চিন্তা তৈরি করা হয় যে এ ভালো বা ও খারাপ, সেটা কখনো সমাজে কারোর জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে না। আওয়ামী লীগের জন্য আনবে না, বিএনপির জন্য আনবে না, কোনো দলের জন্য আনবে না। কাজে আমরা নিজের কাছে আগে কমিটমেন্ট করি যে আমরা তথ্যের জায়গাতে সততাটা নিশ্চিত করব। অর্থাৎ কেউ কোনো কিছু একটা বলে দিল, শুধু আমার রাজনৈতিক চিন্তার সাথে মিলে গেছে, আমি খুশি হয়ে লাফালাম, কিন্তু আমি এটা যাচাই বাছাই করলাম না এটা সত্য না মিথ্যা। যাচাই বাছাই করাটা কিন্তু আমার দায়িত্ব। আমি যে রাজনৈতিক ধ্যান ধারণায় বিশ্বাস করি না কেন, তথ্যের জায়গাতে আমি নিশ্চিত করতে চাই আমার সততা। সেই তথ্য যেটা সত্য, রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতে হবে, থাকা প্রয়োজন, ভিন্নমত থাকতে হবে, থাকা প্রয়োজন। কাজে আমি মনে করি বাংলাদেশের প্রশ্নে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। শুধুমাত্র যে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশের জন্ম এবং এই দেশের আজকে এগিয়ে যাওয়া, সেই মূল জায়গাতে কোনো আপোষ চলবে না। Moving on to the international news. The snap presidential election in Iran is heading into a runoff next week after reformist-backed Masoud Pezeshkian and hardliner Saeed Jalili emerged at the top but failed to secure a majority. Candidates need to win 50% of the vote, but the pair both hovered around the 40% mark, with Pezeshkian finishing narrowly ahead. Iran's Interior Ministry confirmed the second round is set for 5th July. Only 40% of total 61 million eligible Iranians voted, the Ministry of Interior said on Saturday.
This created the lowest record in presidential elections since the country's 1979 revolution. The vote is to replace former President Ibrahim Raisi, who died on 19th May when the helicopter he was in crashed into a mountain, with 7 other people also killed. Israeli forces launched a new air and ground offensive in the Shujaya area of northern Gaza. Hamas described the attack as a full-scale war crime. Gaza Civil Defense said at least 61 Palestinians were killed and hundreds more injured in Israeli airstrikes in the Shujaya residential area east of the Gaza city on Thursday and Friday. After several previous military operations in Shujaya area, Israel ordered the residents of the area to evacuate again on Thursday. As a result, thousands of helpless Palestinians left their belongings and fled to unknown destinations throughout the day on Thursday. The Palestinian Red Crescent Society said there are no safe havens in Gaza where these people can hide. Noah al-Chernoby, a Gaza civil defense activist, described the situation in the Shujaya area as horrendous. He said that in the last 8 months he has not seen such a terrible attack by air and land. The number of people killed so far has increased to 37,775 due to the continued attacks of the Israeli forces in Gaza. The injured have increased to 86,429 people. Now back to the national news. The country's sole venom research center at Chattogram Medical College Hospital has revealed new information about the much-talked Russell's viper snake. Researchers of the institute said the rate of cure is more than death by the bite of Russell's viper. They said Russell's viper is an idle snake and there is enough anti-venom of this snake in the country. Research is going on at a laboratory of the University of Chittagong to make antivenom from the venom of Russell's viper. Researchers have found slight success in the research by applying the antivenom on the bodies of hens and goats. They, however, said more research is needed to get full success of the research. One of the researchers said Russell's viper do not bite anyone without reason. This snake eats rats. He suggested to send the people to the doctor immediately after being bitten. Chattogram civil surgeon said all kinds of treatment for snake biting are being given at all hospitals in the district. Chattogram Medical College Research Center has a total of 50 Russell's viper and other snakes. Now, weather. The low-pressure area over West Bengal and adjoining coastal areas persist. Met Office said under its influence, deep convection is taking place and steep pressure gradient lies over North Bay. Gusty or squally weather may affect the maritime ports, North Bay and adjoining coastal areas of Bangladesh. Maritime ports of Chattogram, Cox's Bazar, Mongla and Paira have been advised to keep hoisted local cautionary signal number 3. I repeat, signal number 3. All fishing boats and travellers over North Bay have been advised to remain close to the coast and proceed with caution till further notice. Meanwhile, Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said light to moderate rain or thunder showers accompanied by temporary gusty wind is likely to occur at most places over Rangpur, Rajshahi, Dhaka, Mymensingh, Khulna, Borishal, Chattogram and Silla divisions, with moderately heavy to very heavy falls at places over the country. Night and day temperature may remain nearly unchanged over the country. Now, news on sports. Overs. Virat Kohli scored 76 runs while Akshar Patel scored 47 runs for India. And to end the bulletin, headlines once again. Bangladesh will go one step ahead through implementing the budget of fiscal year 2024-25, says Prime Minister Sheikh Hasina. Government in all-out drive against corruption. No one to be spared after corruption, says Prime Minister.
Finance Bill 2024 passed in Jatiyo সংসদ. No One Bothers Made in London program of BNP. The party has no objection to accept slavery to get state power, says Obaidul Qadir. Awami League always taken position against undemocratic and evil powers in 75 years, says Dr. Hassan Mahmood. HSC and equivalent examinations to begin across the country tomorrow with 14,50,000 examinees. Peace could be established in society only with the attitude of accepting correct information, says State Minister for Information and Broadcasting Muhammad Ali Arafat. Iran to hold a runoff election on 5th July as candidates failed to secure a majority in the presidential race. And India set a victory target of 177 runs for South Africa in the final match of T20 World Cup. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We invite you to watch our next Bangla News Bulletin at 11:30. Until then, Khuda Hafiz.